ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहबांग गुर प्रसाद। कोई पढ़ता सहसा किरता कोई पढ़े पुराना, कोई नाम जपै जप माली लागै तिसै त्याना। अभी कभी किछु न जाना तेरा एको नाम पशाना, ना जाना हरे मेरी कवन गते। हम मूर्ख अज्ञान शरण प्रभ तेरी, कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ। कबहू जीड़ा ऊब चढ़त है कबहू जाए पयाले, लोभी जीड़ा थिर ना रहत है चारे कुंडा पाले। मरण लिखाए मंडल में आए जीवन साहे साजे माही, एक चले हम देखे स्वामी पाए बलंती आई। ना किसी का मेत ना किसी का पाई, ना किसे बाप ना माई, परनवत नानक जे तू देवै अंते होए सखाई। रामकली महला पहला। सर्ब जोत तेरी परस रही, जय जय देखा तै नर हरि। जीवन तलब निवार स्वामी, अंधकूप माया मन गाड़िया, क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ। जय पीतर कट पीतर बस्या, बाहर काहे नाही, तिनकी सार करे नित साहिब, सदा चिंत मन माही। आपे नेड़े आपे दूर, आपे सर्ब रहा भरपूर। सतगुर मिले अंधेरा जाए, जय देखा तै रहा समाए। अंतर सहसा बाहर माया, नैनी लागस बानी, परनवत नानक दासन दासा, परतापेगा प्राणी। रामकली महला पहला। जित दर वसै कवन दर कहिए, दरा पीतर दर कवन लहै। जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए रह कहे। किन बिद सागर तरिए, जीव त्या न मरिए रहाओ। दुख दरवाजा रोह रखवाला, आसा अंदेसा दोए पड़ जड़े। माया जल खाई पानी कर बाध्या, सत कै आसन पुरख रहे। किंते नामा अंत न जानिया, तुम सर नाही अवर हरे। ऊंचा नहीं कहना मन में रहना, आपे जाने आप करे। जब आसा अंदेसा तभी क्यों कर एक कहे। आसा पीतर रहे निराशा, तो नानक एक मिले। इन बिद सागर तरिए, जीव त्या यो मरिए रहाओ दूजा। रामकली महला पहला। सुरत शब्द साखी मेरी सिंजी, बाजै लोक सुने। पत चोली मंगन कै ताई, पिखिया नाम पड़े। बाबा गोरख जागै, गोरख सो जिन गोई उठाली। करते बार न लागै रहाओ, पानी प्राण पवन बंद राखे। चंद सूरज मुख दिए, मरण जीवन को तरती दीनी। एते गुण विसरे, सिद्ध साधक अर जोगी जंगम। पीर पुरुष बहुत तेरे, जे तिन मिला ना जे तिन मिला, ता कीरत आखां ता मन सेव करे। कागत लून रहे किरत संगे, पानी कमल रहे। ऐसे भगत मिले जन नानक, तिन जम किया करे। रामकली महला पहला। सोनमा छिंदरा नानक बोले, वसगत पंच करे न डोले। ऐसी जुगत जोग को पाले, आप तरे सगले कुल तारे। सो अदूत ऐसी मत पावे, ऐनस सोनस माद समावे रहाओ। पिखिया पाए भगत पै चलै, होवै सो त्रिपत संतोख अमूलै। ध्यान रूप होए आसन पावै, सच नाम ताड़ी चित लावै। नानक बोले अमृत बानी, सुन माँ छिंदरा औदू निशानी। आसा माई निराश वलाए, नहचो नानक करते पाए। परनवत नानक अगम सुनाए, गुर चेले की संद मिलाए। दिखिया दारू भोजन खाए, छह दर्शन की सोजी पाए। रामकली महला पहला। हम डोलत बेड़ी पाप परी है, पवन लगे मत जाई। सन्मुख सिद्ध पेटन को आए, नहचो देह वड्याई। गुर तार
तारन हारिया देह भगत पूरन अवनासी हों तुझको बलहारिया रहाओ। सिद्ध साधक जोगी अर जंगम एक सिद्ध जिनी ते आया। परसत पैर सिंजत ते स्वामी अखर जिन को आया। जप तप संजम कर्म न जाना नाम जपी प्रभ तेरा। गुर परमेश्वर नानक पेटियो साचा शब्द निबेरा। रामकली महला पहला। सुरती सुरत रलाइए एत तन कर तुल्हा लंघै जेत। अंतर बाई तिसै तू रख ऐनस दीवा बले अथक। ऐसा दीवा नीरत राय जित दीवै सब सोजी पाए रहाओ। हच्छी मिट्टी सोजी होए ताका किया माने सोए। करनी ते कर चको टाल ऐसे उठै निभही नाल। आपे नदर करे जा सोए गुरमुख विरला बूझै कोए। तित कट दीवा न चल होए पानी मरे ना बुझाया जाए। ऐसा दीवा नीरत राय डोले वाहो न वड्डा होए। जापै जियो सिंहासन लोए खत्री ब्रह्मन सूद के वैस। निरत ना पाया गनीस हंस ऐसा दीवा बाले कोए। नानक सो परंगत होए। रामकली महला पहला। तुदनो निवन मनन तेरा नाव साच पेट बैसन को थाव। सत संतोख होवे अरदास ता सुन सद बहाले पास। नानक बिरथा कोई न होए ऐसी दरगह साचा सोए रहाओ। प्रापत पोता कर्म पसाओ तू देवे मंगत जन चाओ। पांडे पाओ पवै तित आए तुर तै छोड़ी कीमत पाए। जिन किच किया सो किच करै अपनी कीमत आपे तरै। गुरमुख प्रगट होवा हर राय ना को आवे ना को जाए। लोक तिराक कहे मंगत जन मांगत मान न पाया। सै किया गला दर किया बाता तै तां कहन कहाया। रामकली महला पहला। सागर मैं बूंद बूंद मैं सागर कवन बुझै बिद जाने। उत्पुज चलत आप कर चीनै आपे तत् पछाने। ऐसा ज्ञान विचारे कोई तिसकी मुक्त परम गत होई रहाओ। दिन में रैन रैन में दुनियार उसन सीत बिद सोई। ताकि गत मित अवर न जाने गुर बिन समझ न होई। पुरख में नार नार में पुरखा बूझो ब्रह्म ज्ञानी। तुन में त्यान में जानिया गुरमुख कथ कहानी। मन में जोत जोत में मनुआ पंच मिले गुर पाही। नानक तिनकै सद बलिहारी जिन एक शब्द लिवलाई। रामकली महला पहला। ਜਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰੀ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਸੋ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੈ ਐਨਿਸ ਭਗਤ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਲਾਚ ਛੋੜ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਰਹਾਉ। ਤੁਨ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਕੋਰਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਹਰ ਰਸ ਮੋਰਾ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਗੁਰ ਆਦ ਪੁਰਖ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਸਭ ਨਾਦ ਬੇਦ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਮਨ ਰਾਤਾ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਤੈ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਤਪ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਜੈ ਆਪ ਗਿਆ ਪਉ ਪਾਗਾ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸੇਵਕ ਲਾਗਾ। ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਪਰਮ ਚੁਕਾਇਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਇਆ। रामकली महला पहला। छादन भोजन मांगत पागै खुदिया दुष्ट जलै दुख आगै। गुरमत नहीं लीनी दुरमत पत खोवी। गुरमत भगत पावै जन कोई। जोगी जोगत सहज कर वासै एक दृष्ट एको कर देखिया। भिखिया पाए शब्द त्रिपतासै रहाओ। पंच बैल गड्डिया दे तारी राम कला निभै पत सारी। तर टूटी गाडो सिर पार लकरी बिरख जरी मंज पार। गुर का शब्द विचार जोगी दुख सुख सम करना सोग वियोगी। भुगत नाम गुर शब्द विचारी अस्थिर कंद जपै निरंकारी। सहज जगोटा बंधन ते छूटा काम क्रोध गुर शब्दी लूटा। मन में मुंदरा हर गुण सरना नानक राम भगत जन तरना।
ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਕਰ ਪਹਿਲਾ। ਸਤਿਜੁਗ ਸੱਚ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਕਰ ਕਰ ਭਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਈ। ਸਤਿਜੁਗ ਧਰਮ ਪੈਰ ਹੈ ਚਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਕੋ ਵਿਚਾਰ। ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ, ਜੇ ਨਾਮ ਲਾਗੈ ਸੋ ਮੁਕਤ ਹੋਵੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਨਾਮ ਨ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ਰਹਾਉ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਇੱਕ ਕਲ ਕੀਨੀ ਦੂਰ। ਪਖੰਡ ਵਰਤਿਆ ਹਰ ਜਾਨਨ ਦੂਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਸੋ ਜੀ ਹੋਈ। ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਵਸੈ ਸੁਖ ਹੋਵੀ, ਦੁਆਪਰ ਦੂਜੈ ਦੁਬਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਮ ਪੁਲਾਨੇ ਜਾਣੈ ਦੋਏ, ਦੁਆਪਰ ਧਰਮ ਦੋਏ ਪੈਰ ਰਖਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਰੜਾਏ, ਕਲ ਜੁਗ ਧਰਮ ਕਲਾ ਇੱਕ ਰਹਾਏ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਚਲੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਧਾਏ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਅਤ ਗੁਬਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਨਾਮ ਉਦਾਰ, ਸਭ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸਾਚਾ ਏਕੋ ਸੋਈ। ਸਭ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਾਚੀ ਕੀਰਤ ਸੱਚ ਸੁਖ ਹੋਵੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਵਖਾਨੈ ਕੋਈ, ਸਭ ਜੁਗ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਹੋਵੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ, ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਭਗਤ ਜਨ ਸੋਈ। ਨਾਨਕ ਜੁਗ ਜੁਗ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਰ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜੇ ਵਡ ਭਾਗ ਹੋਵੈ ਵਡ ਭਾਗੀ। ਤਾਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਾਮੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਹਰ ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਕਰੋ ਸਦ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਹਿਰਦੈ ਪਰਗਾਸ ਹੋਵੈ ਲਿਵ ਲਾਗੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਨੀ ਰਹਾਉ। ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਮਾਨਕ, ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਪੂਰ ਕੀਆ। ਜਿਸ ਵਡ ਭਾਗ ਹੋਵੈ ਵਡ ਮਸਤਕ, ਤਿਨ ਗੁਰਮਤਿ ਕੱਢ ਕੱਢ ਲੀਆ। ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਗੁਰ ਕਾਢ ਤਲੀ ਦਿਖਲਾਇਆ। ਭਾਗਹੀਨ ਮਨ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਲੀਆ, ਤ੍ਰਿਨ ਓਲੈ ਲਾਖ ਛਪਾਇਆ। ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਹੋਵੈ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਪਾਵੈ, ਤਨ ਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਪਾਏ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਰਾਮ ਜਨਾ ਮਿਲ ਭਇਆ ਅਨੰਦਾ, ਹਰ ਨੀਕੀ ਕਥਾ ਸੁਨਾਏ। ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਗਈ ਸਭ ਨਿਕਲ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਬੁੱਧ ਪਾਏ। ਰਾਮ ਜਨ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਬੋਲਾਏ, ਜੋ ਜੋ ਸੁਨੈ ਕਹੇ ਸੋ ਮੁਕਤਾ। ਰਾਮ ਜਪਤ ਸੁਹਾਏ ਰਹਾਉ, ਜੇ ਵਡ ਭਾਗ ਹੋਵੈ ਮੁਖ ਮਸਤਕ। ਹਰ ਰਾਮ ਜਨਾ ਭੇਟਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਦਿਓ ਕਰ ਕਿਰਪਾ। ਸਭ ਦਾਲਦ ਦੁਖ ਲੈ ਜਾਏ, ਹਰ ਕੇ ਲੋਗ ਰਾਮ ਜਨਨੀ ਕੇ। ਭਾਗਹੀਨ ਨਾ ਸੁਖਾਏ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਰਾਮ ਕਹੈ ਜਨ ਊਚੇ। ਨਰ ਨਿੰਦਕ ਡੰਸ ਲਗਾਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਨਰ ਨਿੰਦਕ ਜਿਨ ਜਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਹਰ ਕੇ ਸਖਾ ਸਖਾਏ, ਸੇ ਹਰ ਕੇ ਚੋਰ ਵੇ ਮੁਖ ਮੁਖ ਕਾਲੇ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਜ ਨ ਪਾਏ, ਦਇਆ ਦਇਆ ਕਰ ਰਾਖੋ ਹਰ ਜੀਓ। ਹਮ ਦੀਨ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਏ, ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੁਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ।
काटो काट बाड सिर राखो, जित नानक संत चढ़ आवे। रामकली महला चौथा। जे वड पाग होवे वड मेरे, जन मिल दिया टिल न लाइए। हर जन अमृत कुंट सर नीके, वड पागी तित न वाइए। राम मोको हर जन कारे लाइए, हाँ पानी पखा पीसो संत आगे। पग मल मल तूर मुख लाइए। रहाओ हर जन वडे वडे वड ऊंचे, जो सतगुर मेल मिलाइए। सतगुर जे वड अवर न कोवी, मिल सतगुर पुरख ते आइए। सतगुर सरन परे तिन पाया, मेरे ठाकुर लाज रखाइए। इक अपने सुआए आए बह गुर आगे, जो बगुल समाद लगाइए। बगला काग नीच की संगत, जाए रंग बिखू मुख लाइए। नानक मेल मेल प्रभ संगत, मिल संगत हंस कराइए। रामकली महला चौथा। सतगुर दया करो हर मेलो, मेरे प्रीतम प्राण हर राया। हम छेरी होए लगो गुर चरनी, जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाया। राम मैं हर हर नाम मन पाया, मैं हर बिन अवर न कोई बेली। मेरा पिता माता हर सखाया। रहाओ मेरे एक खिन प्राण न रहे, बिन प्रीतम बिन देखे मरे मेरी माया। तन तन वड पाग गुर सरनी आए, हर गुर मिल दर्शन पाया। मैं अवर न कोई सूझै बूझै, मन हर जप जपो जपाया। नामहीन फिरै से नुकटे, तिन कस कस नक वडाया। मोको जग जीवन जीवाल लै स्वामी, रिद अंतर नाम वसाया। नानक गुरु गुरु है पूरा, मिल सतगुर नाम ते आया। रामकली महला चौथा। सतगुर दाता वडा वड पुरख है, जित मिलिए हर उर तारे। जी दान गुर पूरै दिया, हर अमृत नाम समारे। राम गुर हर हर नाम कंठ तारे, गुरमुख कथा सुनी मन पाई। तन तन वड पाग हमारे। रहाओ कोट कोट ते तीस ते आवे, ताका अंत न पावे पारे। हृदय काम कामनी मांगे, रिद मांगे हाथ पसारे। हर जस जप जप वडा वडेरा, गुरमुख रखो उर तारे। जे वड पाग होए तां जपिए, हर पौजल पार उतारे। हर जन निकट निकट हर जन है, हर राखे कंठ जन तारे। नानक पिता माता है हर प्रभ, हम बारक हर प्रित पारे। राग रामकली महला पंजवा। कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। माटी का क्या तोपे स्वामी, मानस की गत एही। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, जो इच्छो सोई फल पावो। फिर दुख न व्यापे कोई। रहाओ काचे पांडे साज निवाजे, अंतर जोत समाई। जैसा लिखत लिखिया तुर करते, हम तैसी किरत कमाई। मन तन थाप किया सब अपना, एहो आवन जाना। जिन दिया सो चित्त न आवे, मोहे अंध लपटाना। जिन किया सोई प्रभ जाने, हर का महल अपारा। भगत करी हर के गुण गावा, नानक दास तुम्हारा। रामकली महला पंजवा। पीवो चरना तल ऊपर आवो, ऐसी सेव कमावो। आपस ते ऊपर सब जानो, तो दरगह सुख पावो। संतो ऐसी कथो कहानी, सुर पवित्र नर देव पवित्रा। खिन बोलो गुरमुख बानी। रहाओ पर पंच छोड़ सहज कर बैसो, झूठा कहो न कोई। सतगुर मेलो नवै निद पावो, इन बिद तत् बिलोई।
परम चुकावो गुरमुख लिव लावो, आत्म चीनो पाई निकट कर जानो, सदा प्रभ हाजर किस्यो करो बुराई। सतगुर मिलिए मार्ग मुक्ता, सहजे मिले स्वामी। तन तन से जन जीनी, कल मैं हर पाया जन नानक सद कुर्बानी। रामकली महला पंजवा। आवत हरख न जावत दुखा, न व्यापे मन रोगनी। सदा आनंद गुर पूरा पाया, तो उतरी सगल वियोगनी। ए बिद है मन जोगनी, मोह सोग रोग लोग न व्यापे। ते हर 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 रस पोगनी। रहाओ। स्वर्ग पवित्रा मिरत पवित्रा, पयाल पवित्र अलोगनी। आज्ञाकारी सदा सुख पुंचै, जत कत पेखो हर गुनी। न सेव सकती जल नहीं पवना, तय अकार नहीं मेदनी। सतगुरु जोग का तहा निवासा, जय अवगत नाथ अगम तनी। तन मन हर का तन सब हर का, हर के गुनहों किया गनी। को नानक हम तुम गुर खोई है, अंबे अंब मिलोगनी। रामकली महला पंजवा। त्रै गुण रहत रहे निरारी, साधक सिद्ध न जाने। रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण, सतगुर कै खजाने। अचार्ज किछ कह न जाई, बस्त अगोचर पाई। रहाओ। मोल नाही कछ करने जोगा, क्या को कहे सुनावे। कथन कहन को सोजी नाही, जो पेखै तिस बनियावे। सोई जाने करने हारा, कीता क्या बेचारा। अपनी गत मित आपे जाने, हर आपे पूर पंडारा। ऐसा रस अमृत मन चाख्या, तृप्त रहे अकाई। को नानक मेरी आशा पूरी, सतगुर की सरनाई। रामकली महला पंजवा। अंगीकार किया प्रभ आपने, बैरी सगले सादे। जिन बैरी है एओ जग लूटिया, ते बैरी लै बादे। सतगुर परमेसर मेरा, अनक राज भोग रस मानी। नाउ जपी परवासा तेरा। रहाओ। चीत न आवस दूजी बाता, सिर ऊपर रखवारा। बेपरवाह रहत है स्वामी, इक नाम कै आधारा। पूरन होए मिलियो सुखदाई, ऊन न काई बाता। तत् सार परम पद पाया, छोड़ न कतहूँ जाता। बरन न साको जैसा तू है, साचे अलख अपारा। अतुल अथा अडोल स्वामी, नानक खसम हमारा। रामकली महला पंजवा। तू दाना तू अब चल, तू ही तू जात मेरी पाती। तू अडोल कदे डोले नाही, ता हम कैसी ताती। एकै एकै एक तू ही, एकै एकै तू राया। तो कृपा ते सुख पाया। रहाओ। तू सागर हम हंस तुम्हारे, तुम मैं मानक लाला। तुम देवो तिल संक न मानो, हम पूंछो सदा निहाला। हम बारक तुम पिता हमारे, तुम मुख देवो खीरा। हम खेले सब लाड लडावे, तुम सदगुनी गहीरा। तुम पूरन पूर रहे संपूर्ण, हम भी संग गाए। मिलत 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 मिल रहया, नानक कह न जाए। रामकली महला पंजवा। कर कर ताल पखावज नैनो, माथे वजैर बाबा। करनो मद बासूरी बाजै, जेहवा तुन अगाजा। निरत करे कर्म नुआ नाचै, आने कुंगर साजा। राम को निरतकारी, पेखै पेखन हार दयाला। जेता साज सिंगारी। रहाओ। आखार मंडली तरन सबाई, ऊपर गगन चंदोआ। पवन विचोला करत इकेला, जलते उपत होवा। पंच तत् कर पुत्रा कीना,
किरत मिलावा होवा। चंद सूरज दोए जरे चरागा, चौकुंठ पीतर राखे। 10 पातो पंच सिंगीता, एक पीतर साथे। पिन पिन होए पाव दिखावे, सबो निरारी पाखे। कर कर निरत होवे दिन राती, कट कट वाजे तूरा। एक नचावे एक पवावे, एक आए जाए होए तूरा। को नानक सो बहोर ना नाचे, जिस गुर पेटे पूरा। रामकली महला पंजवा। ओंकार एक तुन, एक राग अलापे। एका देसी एक दिखावे, एको रहा बियापे। एका सुरत एका ही सेवा, एको गुर ते जापे। पलो पलो रे कीर्तनिया, राम रामा राम राम रमा रामा गुन गाओ। छोड़ माया के तंद सुआओ रहाओ। पंच बिजरत करे संतोखा, सांत सुरा ले चाले। बाजा मान तान तज ताना, पाओ न बीगा काले। फेरी फेर न होवे कभी, एक शब्द बंद पाले। नरदी नर हर जान हदूरै, कुंगर खड़क त्याग विसूरै। सहज नंद दिखावे पावे, यो निरतकारी जन्म न आवे। जे को अपने ठाकुर पावे, कोट मद यो कीर्तन गावे। साध संगत की जावो टेक, को नानक तिस कीर्तन एक। रामकली महला पंजवा। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए। कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए। कारण करन करीम, कृपा तार रहीम रहाओ। कोई नावे तीरथ, कोई हज जाए। कोई करे पूजा, कोई सिर निवाए। कोई पढ़े वेद, कोई कतेब। कोई उड़े नील, कोई सुपेद। कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू। कोई बाचे बिस्त, कोई सुरगिंदू। को नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन पेद जाता। रामकली महला पंजवा। पवने मैं पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। माटी माटी होई एक, रोवन हारे की कवन टेक। कौन मुआरे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बिचारा। यो तो चलत पया रहाओ, अगली किछ खबर ना पाई। रोवन हार पे उठ सिधाई, परम मोके बांधे बंद। सुपन पया पखलाए अंध। यो तो रचन रचिया करतार, आवत जावत हुक्म अपार। ना को मुआ ना मरने जोग, ना बिन से अबनासी होग। ज्यो जानो सो यो नाए, जानन हारे को बल जाओ। को नानक गुर परम चुकाया, ना कोई मरे ना आवे जाया। रामकली महला पंजवा। जप गोबिंद गोपाल लाल, राम नाम सिमर तू जीवै। फिर ना खाई महाकाल रहाओ। कोट जन्म परम 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 आयो, बड़े पाग साध संग पायो। बिन गुर पूरे नाही उदार, बाबा नानक आखे एहो विचार। बिन गुर पूरे नाही उदार, बाबा नानक आखे एहो विचार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Pull in front. Pull in front. Oh, you sit down, first.
The Raag, 18वां Raag हुआ out of the 31 Raags in Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj. It is 98 angs long. So it's a fairly long Raag. The longest Raag is Raag Gaudi. It is almost close to 200 angs. Then we have Raag Asa, which is also very long. We have Raag Maru, which is also very long. And then Raag Ramkali, which is close to almost 100 angs. It is a Raag. See, different Raags, even though Raags are melodies, certain melodies were used by different groups of people. Like Raag Tilang has been used by Guru Nanak Dev Ji and other Sadgurus. You will know from the language of the Raag, Raag Tilang, they used to be used a lot by the Sufi Muslim fakirs. So a lot of language they use is Jag Ars Kustum Pes Todar Gos Kun Kartar. It is Persian, it is very Muslim Sufi based language. A lot of yogis used to use Raag Asa, Raag Suhi, and Raag Ramkali. So you find in Raag Ramkali, a lot of the shabds are addressed to yogis. Yogis and the pandits who were the scholars of that time. So a lot of deep philosophical ideas, I won't use the word philosophical ideas, but the deep revelation from God, which address all kinds of issues, difficult issues, have been expressed in Raag Ramkali. See, I don't like to use the word philosophy because even though people say it is Nankian philosophy, it is not Nankian philosophy. Philosophy comes from the word philo and sophy. Philo means light. Sophy comes from the Greek word sophistry. To use a sophisticated, difficult argument to win over argument. You can use any argument, you cannot win against Bani. This is not a philosophy. This is divine revelation, Turki Bani. And it is right, it is perfect in every situation, for every person at all times. So I don't use the word philosophy for Gurbani. Gurbani is a Turki Baniya, a divine revelation. And it is eternal and it is always correct. And another aspect of Raag Ramkali is you'll find very deep discussions about and revelations about God in Raag Ramkali. We have in Raag Ramkali we have Ruti Slok by Guru Arjan Dev Ji. We have Ramkali Sad by Baba Sundar Ji. We have Anand Sahib by Guru Amar Das Ji. We have Dakhani Ohankar by Guru Nanak Dev Ji. We have Siddh Ghost by Guru Nanak Dev Ji. And out of all the Raags, Ramkali Raag has got 3 Vars. One Var is by Guru Amar Das Ji Pacha, one by Guru Arjan Dev Ji, and one by Pai Satta and Pai Balwand Ji. And Ramkali Raag ends at Ang 974. The final shabd is by Bhakt Beni Ji, where he describes what he sees at God's door, at God's portal, when he sees Sopurk. And his description is fascinating. So Ramkali Raag is a very fascinating Raag. It's a very difficult Raag because it contains very deep revelations. And let's start the Vyakhya. As I said, आज 10 अंग तकरीबन पढ़े गए ने from अंग 876 to 876 to 886. And in this first few angs of Ramkali Raag, we start with the Bani of Guru Nanak Dev Ji, the 11 shabds by Guru Nanak Dev Ji. And let's start the first shabd. This is Ramkali Mela Pela, Kar Pela, Chaupade. Chaupade means
the shabds are of 4 paragraphs each, 4 stanzas each. Ek Oankar, Satnam, Kartapurkh, Nirpau, Nirvair, Akal Murt, Ajuni, Sapang, Gur Prasad. Now, this is the Mool Mantra as we know, and you will find that the entire Guru Granth Sahib Ji starts with the Mool Mantra. It is the concise statement of God as to how you can reach out to God using His guna by Gur Prasad, by the Guru's grace. He starts with Ek, He is one. Oankar, the word Oang is the primal sound, Kita Pasau Eko Kwao, and Kar means it is something which is continuous. Like we have Tun Tun Tun, Tunkar, Chan Chan Chan, Shankar. So Oankar, He keeps on creating, destroying, creating, destroying. It's a continuous process, and it's a process which continues through eternity. And He is Satnam, He is Sat, His Naam is Sat, He is the Karta Purkh, Karta is the doer. Now the word Purkh is the Sanskrit word which means someone who is pervading everywhere, जो सारे पासे व्यापक हुआ. So मैं बोल रहा हूँ, I am speaking. Actually, He is within me, allowing me to speak. He is the actual speaker. And what makes me think I am speaking is my home, is my ego. And that once the ego is broken, you'll find the Jyoti Jyot mil jandiya. You actually become united with God, and you realize that you are not separate from God. You are one with Him. And it's a very long journey to get rid of the ego. Ek Oankar Satnam Karta Purkh. He is Nirpau, He is fearless. We got all kinds of fears. Fears about driving on the road. I hope I don't meet an accident. Fears about making sure that your electricity bill is paid on time. That kind of fears. He is beyond all fears. Nirvair, He's got no enmity. He's Akal Murat. Actually, God is formless. Guru Bani tells us many places कि वाहिगुरु निरंकार हुआ, उधर कोई आकार है नहीं. Murat means a form. His form, when He gives darshan, is in the form of Jyot. His Jyot is Akal. When you see His Jyot, you will find that Jyot makes you eternal, because the Jyot itself is eternal. The Jyot is Him. Akal Murt, Ajuni. He doesn't come into life forms, Jamda Mardaniga, like ordinary mortals. Sepang. Now God, how God created Himself, He manifested Himself. Bani tells us in many places that He is a gochar, He is beyond our fathom. How ਕਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਹਿਬੰਗ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾ. We cannot ever grasp that. It is beyond our fathom. We just leave it to the Gurus to explain to us कि हाँ ये साड़ी सोच तो बाहर आ. And the entire aspect of God can only come about through realization, through Gur Prasad, through the Guru's grace. And Sadaguru kiya, Sadaguru Shabdwa. Now you'll find this is in essence the Mool Mantra in Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj. And Guruji starts by telling us, Koi padta sehsa kirta, koi padha purana. Guruji talks about people who are learned. Some read the Sehsa Krita. Sehsa Krita is actually not Sanskrit. It's Sanskrit. That's why when we read towards the end of Guru Granth Sahib Ji, we read Sanskriti Slok. Just like you see the Sanskrit scholars, when they go to the market and they start speaking, they don't speak in
in pure Sanskrit, they'll have to use some common words with their Sanskrit language. So the common language of the people mixed with Sanskrit makes it Seskriti. So it's a mixture of Pali, Sanskrit, mixture of learned languages together with the language of the common man. So you find a lot of the old Hindu scriptures are written in Seskriti. Koi padta Sesakirta, koi pada Purana. Purana are the Hindu Purans, there are 18 of them. They talk about the variety of things. You have the Markandeya Puran, you have the Devi Puran, and you have the Garuda Puran. Garuda Puran talks about death. So different Purans. Koi naam japai jap mali. But Guruji says, some read the Sasakrita, some read the Purans, but then he says, koi naam japai jap mali lagate se tyana. Sasakriti parnal, Puran parnal, dhyan nahi lagda. You cannot ever focus on God through these stories about Devi Devtas and all other mythological characters. Only through Naam. And Naam kiya? Naam are the gun of God. Koi naam japai jap mali. Jap mali means mala leke. Lage tise tyana. Abhi kabhi kishu na jana. Tera eko naam pachana. He says, abhi, hun bhi, kabhi, kadi bhi. I know nothing of the scriptures or those methods to find dhyan. I only recognize your name. कहता सारे कर दे कोई आ पढ़दा कोई आ कर पढ़दा वा पर ना मैं किते अगे ना होण ना किते भी मैनू इन्नी गल पता कि तेरा एक नाम दी मेरी पहचान मैं रखदा वां नाम ने मैनू बचाउणा वा नाम दे नाल ही मेरा ध्यान लगदा तेरे नाल न जाना हरे मेरी कवन गते ए हरी पता नहीं मेरी किथे गति होनी है when will I ever find salvation I do not know what will happen to me मेरी की हालत होएगी हम मूर्ख I am foolish I am ignorant agyan I have no knowledge but I have come to your sharan I have come to your sanctuary कर कृपा रखो मेरी लाज पते please bless me and preserve my honor and dignity actually ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ we know very little about God whatever we know is whatever has been revealed by the Guru so we come here to get enlightenment about God and to unite with Him and to be absorbed in Him and if we are fortunate enough to get His darshan so we come to His sharan say Guruji कर कृपा रखो मेरी लाज पते मेरी लाज मेरी पत मेरी इज्जत रख ले preserve my spiritual honor Kabhu and Rahau. Guruji then tells us the mind Kabhu jida up chadta kabhu jai pyale which is true isn't it sometimes you find for 3-4 days we are so happy the children one of the child in the house he celebrated his birthday a lot of friends came over there's a lot of goodwill a lot of happiness going on for 2-3 days then on the 4th day there's some bad news and there's depression. This continues throughout the month, throughout the days, throughout the years. So sometimes you find you have swings of up and down. But he is constant. He is beyond dukh and sukha. So Guruji says, Kabhu jida up chadha kabhu jai pyale. Pyale means deep down. But lobhi jida thir na rehta chari kunda pale. But why does this happen? Because the jeev inside is very greedy. Greedy for worldliness, greedy for maya. And when you are greedy for maya, there cannot be a constant in your mind. Your mind keeps on having upswings and downswings. Lobhi jida thirna rehte chare kunda pale. Guruji says, Maran likhaye mandal mein aaye jeevan saje mai. Now Guru Nanak Dev Ji has used this line 3 times in his Bani. In Raag, Tanasri also uses the same line. He says, Maran likhaye, when I came into this world, it was already written. On such a date,
at such a time I will die. Maran likha hai, mandal mein aaye. I came into this dimension knowing that at such a particular time, I don't know, but it is already written for me that I will have to leave here. But despite knowing that I will have to leave sooner or later, Jivan Saje Mai, in my life, I find that I am chasing after Maya, perishable things which are not going to stay with me forever. Jivan Saje Mai. एक चले हम देखे स्वामी पाए बुलंदी आई. And right in our sight, मैं देखते ही कहीं चले गया. एक चले हम देखे स्वामी पाए बुलंदी आई. मौत ਦਾ ਸੇਕ ਨਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ. ਪਾਏ ਬੁਲੰਦੀ ਆਈ. ਪਾਏ means the fires of death are coming closer and closer to me. In other words, I know there will come a time when I will have to face cremation. ਪਾਏ ਬੁਲੰਦੀ ਆਈ. Because मैं ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ. ना किसी का मीत, ना किसी का भाई, ना किसी बाप, ना माई. No worldly relationship, because these are all relationships of Maya, no worldly relationship will last with you forever. Pranat Nanak, Jetu Deve, Ante Hoy Sikai. Guru Nanak says, if you give me Naam, that Naam in the final hours of my need, when I leave this world, I know it is the only agency, the only gift from you which will help me into being saved from the jumps, which will help me to unite with you. Pranat Nanak Jetu Deve Ante Hoy Sakhai. Ramkali Mela Pela. See, I am doing Viakhya after almost 2 years. And it is like starting an old engine. It takes a bit of time for me to get into the smoothness of things, and please bear with me. Ramkali Mela Pela. In the second Shabd, Guruji says, it is man's nature to be attracted to physical things. Banda na jehdi baali cheez hundi na, you get attracted to that. But if realization dawns upon you, then everything that is physical, you realize, is kept alive only by him, by his jyot. Then the focus goes inside. Actually, what we do is we see everyone outside on a physical level and we connect with them on a physical level. But we forget that in that physical person, it is God's jyot which is keeping him alive. It is that we have to recognize. Once you realize his jyot is everywhere, then you find that anger, the hate, the fights, all will disappear. And you become at peace with everyone. Guruji कहते हैं, सर्व ज्योत तेरी पसर रही, सारे पासे तेरी ज्योत ना पसर रही. Now this jyot is very important. Jyot is the divine spark of God in all of us. And that divine spark is actually formless, it is invisible, it cannot be seen. But there comes a time when with His grace, that jyot inside you becomes pargat, becomes manifest. Gursakhi jyot pargat hoy. It becomes manifest. And as you keep doing Simran, as you keep doing Naam, there comes a time when you go deep inside and you actually see the jyot. That is the ultimate for the Sikh. ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ. ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋਤ ਰਾਹੀਂ. At Ang 204, we have this line, ਤੋਲਾ ਧਾਰ ਤੋਲੇ ਸੁਖ ਸਗਲੇ ਬਿਨ ਹਰ ਦਰਸ ਸਬੋ ਹੀ ਥੋਰਾ. You see, I have tested everything. Of course, it's nice to be absorbed into God, doing part, doing Simran, but the ultimate is to be able to see His jyot. So that really is the destination of a Sikh,
on the spiritual path. Je tenu jyot de darshan ho gaye, then you can see. It doesn't mean that he ends there because he is infinite. He can still keep on giving you more and more Brahma Gyan after that. But the jyot, once you see the jyot and you have had darshan of the jyot with Guru Prasad, you find janam maran katya janda, sare dukh sukh mit jande ya, and you find that you get absorbed into him. And you'll find that union takes place completely once you see his jyot. Sarv jyot teri pasare, Guruji kende everywhere. And then once you see the jyot inside yourself, you'll be able to see the jyot everywhere around you. So Guruji says, your jyot is everywhere, your divine spark, your creative potency, your life force is everywhere. And jai jai dekha tai nar hari. A Guru keh raha. Guru says, wherever I see you. See, when we see with our physical eyes, sanu aa desda, aa banda desda, aa falana Singh desda, aa falani kaur desda, we see different people. But the Guru sees only the jyot in everyone. And jyot means God. He sees God everywhere. Jai jai dekha tai nar hari. Jivan talb nivar swami. Jivan the word talb here is used in the form of wishes and desires. See, so long as you have wishes and desires, you are still connected in some bondage with the world. Once you get rid of all wishes and desires that are nothing except to see God, slowly you find the wishes and desires become less and less, less and less, they become erased. So Guruji is saying, Jivan talb nivar swami, hey Vaheguru, please make me desireless. Because of this desires, I am caught in the grip of Maya. Andhakup Maya man gadya, kyun kar utro par swami. And because of the desires, Andhakup mein hanere de vich, मैं ਹਨੇਰੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ when you say par swami we are not going to go on a physical journey. The journey is inside the Surta. And when the Siddhs asked Guru Nanak Dev Ji, how do you go across? Guru Nanak Dev Ji answers in Siddha goes, okay, Surta Shabd Pavasagar Tariye Nanak Naam Ukhane. Through the Surta, through the Shabda, you cross across. In other words, you go to a different dimension which is beyond Maya, where God Himself resides. You see, these things are well stated in Gurbani. We all know that Gurbani tells us, where does God reside? He resides in our minds. At Anga 186, Guruji tells us, कि अगम रूप का मन में थाना. The unapproachable Lord resides in the mind. And in the to reach God in the mind, only the Shabd can take you across beyond the grip of Maya to unite with Him. Now, in the mind, we all know is somewhere in the head. But Gurbani tells us, when we read Shabds like, Gujra ladam lal mathe hi pragat thiya. We know Vaheguru mathe de vich hunda. The mind, right? He's in the forehead. He's right in the forehead at a plane, at a dimension which is not physical. We cannot reach there by physical means, only through the agency of the Shabd and through Guru Prasad can you go into the dimension right in your forehead where He Himself resides. Gujra ladam lal mathe pragat thiya soi swavathan jithe pire nanak jitu vasya. Jithe nanak jitu uthya. So andhko maya man gadya kyo kar utro par swami raha. जय पीतर कट पीतर वस्य बाहर काहे नाही.
Vaheguru andar hi vasda ਵਾ ਜੈ ਪੀਤਰ ਪੀਤਰ means inside ਕਟ ਪੀਤਰ ਬਸਿਆ ਬਾਹਰ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਿਨ ਕੀ ਸਾਰ ਕਰੇ ਨਿਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਚਿੰਤ ਮਨ ਮਾਹੀ God takes care of everyone ਸਾਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਵਸੀਏ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀਏ ਆਪੇ ਨੇੜੇ ਆਪੇ ਦੂਰ he is near and also very far in other words his expense can never be fathomed he is beyond our fathom ਆਪੇ ਸਰਬ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ he is everywhere there is no place throughout the universe where God does not exist. In fact, when we read Maru Raga, we come across this line where Guruji says that you may think that there is a vacuum there. There is no air. There is no possible life which can exist in a vacuum. But yet in the vacuum God is there also. And God exists even in vacuums. He is everywhere. He exists in the black holes. He exists in pure light. Everywhere. सारे पासे पसरा होया वा. आपे नेड़े आपे दूर आपे सर्वया भरपूर. सतगुरु मिले अंधेरा जाए. Earlier Guruji says अंधकूप माया मन गाड़िया. My mind is in a deep pothole of ignorance. Where there is darkness. Now Guruji says, but if I meet the Satguru, the Shabd, my andhera, the darkness of my ignorance will go away. I will see his jyot everywhere. Jai dekha, te rayas mai. Wherever I see him. I quoted that line in English just now about Raag Maru. That line says, Ja jape ki thahu nahi, where I think this, he doesn't exist there in vacuums and all. Te karta parpur samahi. Ja jape ki thahu nahi, where I thought he is not there, he cannot ever exist there, I find he is really there also. Ja jape ki thahu nahi ta karta parpur samahi. So he exists even in vacuums, in places which you think no one can exist. God is everywhere. Sadguru mile andhera jaye, jai dekha te rasmaye. Antar sehsa bahar maya nain leela kasabani. Sehsa is actually restlessness. Now within me I have restless, and outside I have maya deluding me, leading to further restlessness. Naini lagas bani. Now bani, the root word is ban. Ban means an arrow. My eyes get pierced by the arrows of maya. In other words, I'm done for. I get enticed by maya. Pranata Nanak Dasan Dasa Partapega Prani. Guruji says, you must always live in humility. Dasana das ban. Naite partapega prani. Naite to bahut pachtaएगा, bahut औखा होएगा आने वाले समय दे विच. See, Ramkali Raag is very deep and very tough. कोई नहीं, गुरु दी कृपा नाल आपां विचार करदे हां. We now come to the third shabd of Guru Nanak Dev Ji, where Guruji says, Guruji expresses his view about the Taswadwar. And although the Taswadwar exists in our bodies, it cannot be accessed. See, the Taswadwar is in our minds, where God Himself resides. Bani tells us that we have 9 apertures, 9 holes in our body, 2 eyes, ears, nose, mouth, and the excretory organs. There are 9. There are 9 holes. And in these 9 holes, through these 9 holes, Maya can enter and dirty our being.
Nave Shidar Sarve Apitra, Bol her Naam Pitra Sab Kita. Through the 9 holes, you can attract all kinds of negativity, but if you keep on doing Naam, you can purify the 9 holes. And once they are closed, the 10th door, the Daswan Dwar opens. And you actually get the darshan of God. And that is the Daswan Dwar. Now the Daswan Dwar is held tight. You find the door to the Daswan Dwar is held tight by the 3 guns of Maya. Guruji tells us that Trikutti Shute, Daswan Dwar khule, Taman Khima Pai. When the 3 guns of Maya are torn apart, when Maya is broken away, when you break away from Maya, then the Daswan Dwar opens. In other words, the 9 doors are shut. They don't allow Maya to come in anymore. The bondages of Maya are broken. The Daswan Dwar opens and you actually can have darshan of God. So Guruji is talking about the Daswan Dwar. Jid dar vase, kavan dar kaiye, dar pitar, dara pitar, dar kavan lahe. Jis dar karan pira udasi, so dar koi aay kahe. The word dar is used many times in this shabd. Jid dar vase. You always read it, so dar keha, so kar keha. Jid dar vase. Jede thaan de vich tu vasda, kavan dar kaiye. मैं किवें उदा बयान कर सकता? How can I describe that plane at which you reside? Dara Peter, you are within me. Your dar is Peter inside me. Dar kavan laha, and that dar, at that plane, that dimension, who can access to such a place? For this dar, jis dar karan phiram udasi, in pursuit of the place, I wonder about. So dar koi aaye kahe, I wish someone would lead me to that place where you reside, God, and unite me with you. Bani keeps on telling us, no physical person can unite you with God inside. It is only the Shabd in your mind, in your surta, which can take you there. So dar koi aaye kahe. Kinbit sagar tariye, jeev tyane mariye. He says, how can I ever cross across this world ocean? See, it's not physically a world ocean, it's a world in our daily lives. What we do is we have all kinds of challenges and difficulties which we encounter. You go to a shop, you argue with the shopkeeper, you're actually drowning in the world ocean already. You go to find a parking place, you find somebody, you're getting ready to park, somebody quickly parks in there. You find anger getting into you, are again drowning in the world ocean already. So you find all kinds of challenges, and to be completely beyond all these difficulties, you actually want to cross over the world ocean. Kinbit sagar tariye, jeev tyane mariye. Say, je main jeevda mar jawa, in other words, I become dead to all worldliness, to all maya. It doesn't affect me. I cannot do that. Guruji says, मैं किवें सागर तार सका, मैं जीवन मुक्त हो ही नहीं सकता. I cannot achieve that while I am living. So I must die to all worldliness. Not die to the world, die to all worldliness. How? Now to access to that dar, you find dukh darwaja. We have all kinds of dukha. It is a door you must cross from all dukh. Dukh ta har ek nu aunda. Par je tu dukh de vich beh ke roਣ lag jaਵੇਂ, you can never cross that. You have to accept, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਾਣਾ ਹੀ ਆ. I have to accept this dukh. Dukh so do dar kapde pehre jaye manukh. We have to accept dukh. Ro rakhwala. Ro. Guruji is saying that to access the Daswan Dwar, there is a door which is made of dukkha. And unless you cross that dukkha, then you find someone is guarding that door. And who is guarding the door is anger. Ro rakhwala. And it is held tight. It is really put, changiyan kundiyan lagiyan uthe by asa andesa doe pat jade.
It is like a fort which is guarded very heavily with two shutters. Maya Jal Khai. Now Maya is like a moat. You know, in the old castles you have a moat around you, and you cannot go inside. God's Daswan Dwar, you cannot access it because Maya is like a moat around you. Pani kar bandya. And this whole body is held up by water. That is the source of life. Sat ke asan purkh raha. Now, asan is seat. God resides in the Daswan Dwar. He is Sat, He is eternal. Kite nama ant na jana, tum sar nai avar hare. Is purkh kitne hi naam han. You have so many names. But nobody can find the extent of your limits. तेरे गुण ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤੁਮ ਸਰਨਾਈ ਅਵਰ ਹਰੇ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਬਰਾਬਰ ਤੇਰਾ ਦਰਜਾ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ So Guruji tells us how we must live life. ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ बड़ बोला नहीं बनना. In other words, we mustn't cry out loud our problems to everyone. We must go deep down and come to terms with them. Man mein rehna. Keep everything contained within your mind. Ape jane aap kare. And He knows what you are going through. Talk to Him about it. Talk to your Lord, talk to the Satguru, and He Himself will resolve your difficulties. Jab asa Andesa tabhi. So long as you have wishes and desires, andesa, you will find chinta will come in. Kyunkar ek hai. So long as you have desires and wishes, you will find that all kinds of anxieties will develop with you and you cannot unite with one. Asa pitra rahe nirasa to nanak ek mile. Now, so Guruji says, yes, we have all kinds of desires. We want our children to be successful. We want this to be done. We want that to be done. But we mustn't get engrossed in these desires and wishes. We have to become, you may have wishes, but become detached from them. Asa pitra rahe nirasa to nanak ek mila. Once you find that, I wish this, but I'm not going to have any anxiety about it or worry about it. I leave it to God to resolve things for me. You become totally detached from it. Then only are you in a position to go towards union with one. In ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀਵਤਿਆਂ ਯੋ ਮਰੀਏ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ See, this is Bani is extremely tough, ਮਹਿੰਗੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ and but the whole journey in Gurbani is of love. Prema Bhaktiya. It's of loving devotion. It doesn't mean that the most learned person will be able to meet God. You can be uneducated. So long as you have come to the Guru Sharan, so long as you keep on reciting at least a shabd from Guru Sahib, with that one shabd, you can actually go forward, go upwards and meet God. एक शब्द नाल एक तेरा एक नाम तारे संसार. Of course, knowing more and more Bani makes the journey much more richer, enjoyable, and gives you more and more engrossed in thoughts of God and vichar of God. But this Bani is not only, this path of union towards God is not only for the learned ones. But at Anga 197, Guruji tells us, Jo prani gobind tyave, padya anpadya paramgat pave. Even if you are unpad also, you can meet God. So long as Guru's Shabd padi ja, koi, even the just using one word, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru japi ja, Vaheguru da vichar kari ja, seva kari ja odi, you will find internal enlightenment will slowly come in and you will be able to meet God. So it's not only for clever people or learned people. This path is of loving devotion, of prema bhakti.
So all of us, doesn't mean that, oh, I don't know how to read, I don't know much Bani, I can only know 3-4 shabds only. Never ever give up. All of us have a chance of union with Him. All of us have a chance of going towards Him with Guru Prasad, so long as we follow certain basic rules and engage in His seva with loving devotion. Remember, He is the driving force, He is the life force, He is the one who takes you towards Him Himself. Ramkali Mela Pehla. Now, Guruji in this chapter talks about Gorakhnath. Gorakhnath was a very famous yogi. He lived around the 10th century and he was a disciple of Machindranath, another famous yogi. And the tradition is that it is traditionally believed that Gorakhnath was born in Nepal. That's why the people born from Nepal are known as Gorkhas. Gorakhnath was supposed to be a very famous yogi, and it is traditionally believed that he was born in Nepal and became a very powerful yogi during his lifetime. Those who believe in him believe he is still alive and he takes care of the earth. Guru Nanak uses the word Gorakh. He makes a play on the word Gorakh, and in this shabd he explains who is really Gorakh. Not the physical yogi Gorakhnath. You see, the play on the words is this. The word Go means Tarti, means the world. Rakh means to preserve the world. So Gorakh, Tarti nu rakhan wala Gorakhnath nega, o nirankar hua. So it's a play on the words in this shabd here. Surt sabd sakhi meri, singi baje lok sune. See, the yogis, they do a lot of, they rely on a lot of physical symbols. They will pierce their ears in a ceremony, and when they pierce their ears, the yogi guru will pierce it in such a way where they say that by piercing that, he pierces the particular nerve which will make you hear Anadwaje. Gurbani doesn't agree with that. Gurbani says Anadwaje will only come from inside, and they will come when God Himself allows them to come forward as unstruck music from inside. So, Guruji kende, and they will use singhi. Singhi is they will take the senga, the horn of the deer, make it hollow and use it to blow. And they say that it follows a certain musical naad which can connect with God. Guruji can say, nahi, I don't use all those physical methods. Surta, shabd sakhi meri singing. In my surta, I use the shabd. That is my singing. And bajai lok sune. And I can hear andro jade vaje na, anadu vaje ya, o menu sunde ya. Pat choli mangan ke tai pikhya naam pade. Now the yogis also go around using begging bowls to beg for their daily food and sustenance. Guruji kende nahi. Pat choli mangan ke tai. Pat means meri ijjat na. My spiritual honor for me is enough for me to ask from God inside me whatever I need. Pikhya naam pade. And what do I ask for? I ask for His naam, for His guna from inside me. Pikhya naam pade. Baba, Gorakh jage. See, as I said, the Gorakhnath Panthis believe that Gorakh is still jagda, still alive. But Guruji says, nahi, Baba, Gorakh. Jera tarti nu rakhan wala Gorakh na, o jagda va, he is still alive. And who is this Gorakh? Guruji then gives the definition of the Gorakh, not the Gorakhnath yogi. Gorakh, so jin goi uthali. My Gorakh is the one who is carrying up the earth, which is round, spinning its own axis, revolving around the sun, 365 days a year.
Gorakh so jin goye thali, katse bar na lage. And in creating this, it took him an instant to create all creation. Rahul. Pani pran paun band rakhe, chand surj mukh diye. And this Gorakh, the formless one, I pray to, what did he do? Pani pran paun band rakhe. He used water, he used air, and created the elements. Within the elements, he has infused life. Band rakhe, he preserves it inside. Chand surj mukh diye. And he has also created the sun and the moon, day and night for you. Maran jivan ko tarti dini, ette gun visre. And he also gave you the earth to die and to live. But we have forgotten these blessings. Instead of praising the formless Lord who created this, we start praising people like a yogi like Gorakhnath or Machindranath or others, physical beings. Because they say, no, he is formless. He comes only in the form of the Shabda, and you can only access him through the Shabda. Maran jivan ko tati dini, ette gun visre. Siddh sadhak arjogi jangam pir purush bautere. He says, jangam pir purush bautere. He says there are so many followers of Shiva, and there are so many spiritual leaders claiming to be great creators. Siddh sadhak arjogi jangam pir purush bautere. Jetin milata kirt akha taman save kare. If I meet any of them, I will only kirt akha, I will only sing about God. Taman save kare. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਣ ਜਪ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਨਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ. ਕਾਗਜ਼ ਲੂਨ ਰਹਿ ਕ੍ਰਿਤ ਸੰਗੇ ਪਾਣੀ ਕਮਲ ਰਹਿ. See, Guruji says, when we want to live in this world, see, the Gurus have told us in many places that we must live a life. We must live in the world. We cannot run away from the world. We cannot run away from the world. The yogis used to run away from the world by going into the jungles or into the mountains. But Guruji has told us in Japji Sahib, Jorna Jukti Shute Sansar. There's no way you can run away from worldliness or from the world. Jorna Jukti Shute Sansar. Then how do you run away from the world? How do you escape from the world? In many places in Gurbani, for example in Raag Kedara, Bhagat Kabirji tells us that as you keep on reciting Naam, as you keep on living in accordance with Naam, Naam da ਹੀਰਾ ਨਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ. ਹੀਰਾ ਹਾਥ ਚੜਿਆ ਨਿਰਮੋਲਕ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ. ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾ, Guru Nanak has already told us that Jorna Jukti Shutta Sansar. But as you become drenched with Naam, you will find the world means nothing to you. You become detached from it. So Guruji is telling us how you can be detached from the world. Kagad loon rahe kris sange pani kamal rahe. Pepper and salt, protected by ghee, remain untouched by water, as the lotus remains unaffected in water. Now, when you put a film of oil or ghee on paper and you put it in water, you will find that water cannot touch the paper. Similarly, when you mix salt into ਘਿਓ, you will find that ਉਹ ਜਿਹੜਾ salt ਹੁੰਦਾ ਨਾ, you cannot actually access to the salt in it. How you do, what if you really want to know that, you take a piece of butter and you salted butter and you heat it. Then when it becomes separated only can you see the salt. Otherwise it becomes protected by the ghee itself. So similarly, Guruji is talking about detachment. Once you attach to him, you find that you are detached from the world.
Kagat loon rahe krisange pani kamal rahe. Similarly, the lotus remains above the water. ऐसे भगत मिले जन नानक तिन जम क्या करे. ते ऐसे जेड़े भगत हुंदे ना उन्हां नूं जम की कर सकदा, उन्हां नूं तकलीफ किवें चिमड़ सकदी आ जेड़े सारी दुनिया तो निर्लेप रहिंदे आ. रामकली महला पहला. In this shabd here, in the first shabd, the last shabd, Guruji spoke about Gorakh, a very famous yogi. In this shabd, Guruji talks about Machinder. Machinder, according to the yogi philosophy, was born from a fish. That's why he's known as Machida Indar, Machinder. And he's supposed to be a very great yogi, the teacher of Gorakhnath even. So in this Shabd, Guruji addresses Machinder. Now, what happens is, these yogis, they also will have their deras and they will have followers who will take over from them. So you'll find the person who takes over also calls himself Machinder. 3 generations later, another yogi takes over. He is also known as Machinder. So, it doesn't mean Guru Nanak Dev Ji is addressing the original Machinder. It is the Machinder who was sitting on Machinder Nath Yogi's Gaddi. Just like the Gurus, we have Guru Nanak Dev Ji, Guru Angad Dev Ji, Guru Amar Das Ji, but they are all known as Nanak. Similarly, Guruji was addressing a yogi who is known as Machinder, sitting on Yogi Machinder Nath Gaddi. I won't call it Guru Gaddi, it's his Gaddi. So Guruji is addressing Machinder. He says, Sun Machinder, Nanak bol hai. Machinder, listen to me. I, Nanak, tell you. Vasgat panch kare na dole. So because the yogis keep on telling that by physical methods you can reach God, and by controlling your pranayam by air, you can actually unite with God. Guruji says no. Air is also an element. Air is also a tattva. It is also physical. It is also perishable. Only the Shabd is imperishable. And only through the imperishable means of the Shabd, through your Surt, can you meet the imperishable one. See, in Asaki Var we have, see what the yogis do is they will do their pranayams and with their Simran, what they will do is they will see and when they see some water or see some glass, they will actually see their own image. And with that image in their mind, when they are doing Simran, they will actually see their own image and say they have actually reached God. So in Asaki Var, Guruji says that is not true. Guruji tells us in Asaki Var that Guruji talks about the yogis in Asaki Var. I'll come to that shortly. Guruji says, Surma Shindar Nanak bol hai, Vasgat Panch Kare Nandol hai. Guruji says, you cannot by any physical means control your 5 senses of Kam, Krodh, Lobh, Moh, Ahankar. Guruji says you want to reach God, firstly you have to control your inner passions. Unanu kabu karna pindawa. You have to control your lust, your anger, your greed, your home, your ahankar, your lobh. ऐसी युक्त योग को पाले, and as you start controlling yourself, your wild passions inside you, you will, yoga means to unite. You will then slowly go towards union,
आप तरह सगले कोल तारे. And slowly you find not only you go across, your entire kol, those who are united, those who are close to you, they also get salvation. So adut aisi mat paave. It is a very rare person who gets such mat, such teaching in his mind. And he sun samad samave. And such a person goes to sun samad. Sun samad is where God himself exists, resides with thoughts of himself. Sun samad samave. Pikhya pae bhakt pae challe. And such a person who controls his 5 evil passions. Pikhya pae bhakt pae challe. Once he goes into prema bhakti, he is blessed. And he lives in fear of God. Hove so tript santokh amulla. And he finds he becomes, santokh becomes at peace, becomes also satisfied. Dhyan roop hoy asan pave. And instead of going into the yogic asanas and postures, in his dhyan with God, uthe asan ban janda. Such naam tadi chit lave. And tadi is to be completely absorbed in a deep thoughts of God. And such naam tadi chit lave. Nanak bole amrit bani. Guruji says, I speak to you, Mashinder, I speak to you eternal truths. Sun Mashindra odo nishani. You're telling me how to be a yogi who is detached from the world. I'll tell you how to be a yogi. Sun Mashindra odo nishani. Mark this. This is how you recognize a true hermit, a true yogi. Asa mind niraj vilai. Of all his desires and wishes, he has to leave all his anxieties away and become completely nirlep. Nirlep hoke aapni zindagi guzare. Nature nan karte paaye. Nature means guaranteed. Yakinan, jarur, tu karte nu paa sakda. See, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮਨਸਾਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ. Once you have lost all your asa mansa, then you find no anxiety strikes your mind and you become free. And as you become free, you find your mind is then able to attach itself to God. If you are still caught in the anxieties and the worries of the world, you cannot attach yourself to God. So asa to, it is natural to have asa, to have desires, to wishes, but you must not become so engrossed in the wishes that it becomes an anxiety and a weight upon you. You have to, it's natural to have wishes, but you must be detached from it. Guruji can say, in fact, in Raag Asa, Baba Faridji tells us, he says, I'll make you meet God today. Come, I'll let you meet God today. Aaj milawa Sheikh Farid. Sheikh Farid says, Aaj main tenu Rab de naal mila dena. Takam kunjadiyan mano machindadiyan. Ajadiyan machindadiyan means the mind has got desires which are like birds which fly away. Takam kunjadiyan mano machindadiyan. He says, no takala. Keep them closed, all your desires and wishes. And if you can completely keep them closed and not let them affect you, I will unite you with God today. So we tend to underestimate all the wishes and desires we have. They become a burden upon us and a bondage upon us. Asa mai niras vilai, nature nan karte paaye. Pranat nanak agam sunai. Guruji says, मैं तेनू दसना कि मैं पूरा योगी बन सकते हैं. अगम जेड़ा वाहिगुरु आ अगम आ, he is unreachable by physical means. गुर चेले की संत मिलाए. See again, Guru Nanak Dev Ji's Bani is so mystical. He uses the word gur and chela. Gur chele ki sant milaye. But he doesn't tell us who is the guru and who is the chela. Only when you read Siddha Ghost,
you'll find Guruji tells you who's the Guru and who's the Chela. Tera kavan Guru, kiska tu Chela? And Guruji answers, Shabd Guru, Sort Tun Chela. So Gur Chele ki Sant Milai. Sort the Shabd jo mil jawe na, फिर they become united together. Dikhya daru bhojan khai. And then you find your bhojan is the Guru di jehdi sikhya wa, that becomes your sustenance, your food. She darsan ki soji pae. She darsan jehdi she shastra ho na, the very learned ones, you will find you get all their wisdom together only through the Shabd. When Gur Chele ki Sant Milai, Dikhya Daru Bhojan Khai, She Darsan ki Soji Pae. Now we come to the sixth Shabd by Guru Nanak Dev Ji, Ramkali Mela Pehla. This Shabd is a prayer to God, कि गुरु जी मैनू बचा लै, वाहिगुरु जी मैनू बचा लै. हम डोलत बेड़ी पाप परी है, पवन लगे मत जाई. गुरु जी कहते मैं तो बेड़ी, आई एम अ बोट, मैं डोलदा फिरदा वां दुनिया दे विच, ते मेरी जिहड़ी शरीर रूपी बेड़ी ना पापां दे नाल भरी होई आ. एंड जिहड़ी बेड़ी हुंदी आ, द बोट इज इन द वाटर, द वर्ल्ड ओशन. इफ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग विंड, इट विल टॉपल ओवर. हम डोलत बेड़ी पाप भरी है, पौन लगे मत जाए. मता कि मेरी बेड़ी डूब जावे. Let it not happen that my boat drowns in this world ocean. सन्मुख सिद्ध भेटन को आए. हे गुरु जी, मैं सन्मुख आया तेरे कोल, नेचो दे वडियाई. मैंने जरूर हर हालत दे विच मैंने कोई वडियाई दे, मैंने वडियाई बख्श नाम दी. गुर तार तारन हारिया. हे तारन हारे, हे प्रभु मैनू तार लै. देव भगत पूर्ण अविनाशी, हों गुर को बलहारिया, हों तुझको बलहारिया. हे पूर्ण अविनाशी प्रभु, मैनू भगती दे, मैं तेरे ते बलहार जावां. आई विल एवर बी ग्रेटफुल टू यू. पुट मी इनटू डिवोशन, प्लीज गिव मी लविंग डिवोशन टू गॉड. सिद्ध साधक जोगी और जंगम एक सिद्ध जिनी ते आया. वो भी सिद्ध साधक जोगी जंगम जिन्होंने एक वाहिगुरु नूं ते आया. ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ कर्म कांड करते फिरते वो ना वो जोगी आ, ना कोई चंगम आ, ना कोई साधु आ. परसत पैज सिजत ते स्वामी अखर जिनको आया. परसत पैर, and those who touch the feet of the master. अखर जिनको आया, उन्होंने गुरु की सिक्ख्या का अखर बाणी नाम समझ आ जाती है. जब तक संयम कर्म न जाना नाम जपी प्रभ तेरा. गुरु जी सेज मैं कोई सियाणा नहीं है, ना मैं कोई जप करन जानता वां, ना मैं कोई संयम रखन जानता वां, ना कोई तपस्या करन जोगा वां. मैं तेरा नाम थोड़ा करना जप सकता. नाम जपी प्रभ तेरा, गुर परमेश्वर नानक पेट सच है शब्द नहीं मेरा. गुरु परमेश्वर, God and Guru are one. I unite with him. And Sacha Shabd Nibera. And through the Shabd, everything becomes completed and I am set free. फैसला हो जाना वा, हुण मुक्ति मिल जाती है शब्द राही. सच है शब्द निबेरा. रामकली महला पहला. गुरु जी describes the jyot inside us in this shabd. See, in as I said, Ramkali Raag de vich na a lot of shabds are addressed to yogis, and the yogis largely followed Hinduism with their own versions. After the death of a Hindu, a light is kept alive, is lighted, is kept burning for a few days. It is symbolic in the sense that it said the light will help the deceased in his journey in the hereafter.
so that the deceased soul will have some light to light his journey into the next world. And for ancestors, normally they use the month of Kathak, which is around October, to light this dive and place them in some running water to help the ancestors to do the ancestor worship, to appease the ancestors. That's why Guruji says in Baramaha, Kathak Karam Kamavani, in the month of Kathak you do all kinds of various rituals. I say, Dos na kahu jog, don't blame others for the situation the soul finds itself in. Parmeshwar te pulya vyapan sabbe rog, vemukh hoye ram te, lagan janam vijog, khin mein kode hoege, jitne maya pog. So, it is the own conduct which leads you into misery and difficulty. Guruji can say, Surti, Surt, Rlaye, Et. The word Surti. See, this journey of union towards God is a very, very tough journey. The Gurus themselves say it's very tough. It requires, without the Guru's grace on you, his mercy on you, no one can ever go across. You know, when we read simple one body of Japji Sahib, you realize how tough it is. Jat Pahara. We are now in a Pahar. Pahar is a workshop. And Jat is Jera Jat Sa Sanjam Rakhna na. So you are in a workshop and you are going to do tough work in the workshop. Tiraj Suniyar. You must have a tiraj. You must have total poise and concentration like a sunyara. You know, when a sunyara is going to shape something from gold, he will do it so precisely, he doesn't allow even a small speck to fall on the ground because it's very valuable. That's how our time should be spent, with total concentration on God. Jat pahara ti sunyar, aaran matta. Now, the matta which we have, the understanding which we have acquired, aaran is the anvil. We have to put on the anvil, put the matta there. Aaran matta, Ved hathiyar. Ved is not Vedas, Ved is actually scriptures, Bani, Naam de naal hathiyar de naal. Onu matt nu kutti jana ke maadi matt nikal jave te Guru di matt andar vas jave. Aaran matt Ved hathiyar. Now in the workshop, it's a very hot and sticky and a tough place, very uncomfortable place. Paw khalla. You know, you have to use the khal. Khal is actually hide from goat skin or cow skin, and you make the bellows. You have to blow to the fire. Paw khalla, agan tab tao. And you have to actually, because Guruji is talking about the sanyara, talking about the goldsmith, he is trying to, our body is actually very precious, our life is very precious, it is like gold, and it has to be created into an instrument, into ornament which is pleasing to God. And to do that, Paukhala Agantab Tao. Now, to purify gold, you have to put it at least 12 times, Mani Kendina, Baramari. Baramari, Fair Kanchan, to Hiranabanda, to purify gold. So you have to put it to the fire to remove all the impurities. The fire, the difficulties which we face in life. Paukhala Agantab Tao. Panda Pao, and at the end of the day, once all the impurities have been removed, the Sri Rupi Panda and the man becomes full of love. Panda Pao. Amrit Tita Tal. It becomes created as something which is Amrit, which is eternal, which cannot perish anymore. But this Nanak Nazari Nazar Nihal. Jido Nazari, Jida Nazar Karnwala, the one who bestows his grace, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੇ,
फिर बंदा निहाल हो जाता, नानक नजरी नजर निहाल. So you can see how tough the whole process is. Guruji then tells us here, so just like Nadri, we have Surti, ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ. ਸੁਰਤੀ ਸੁਰਤ ਰਲਾਈਏ ਏਤ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਆਪਦੀ ਸੁਰਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. ਤਨ ਕਰ ਤੁਲਹਾ ਲੰਘੇ ਜੇਤ, and this body has to become a tulha, like a boat to go across the world ocean. ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਤਿਸੈ ਤੂੰ ਰੱਖ. Now ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਪਾਏ means burning desires, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. And then ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, see ਜਿਹੜੇ, as I said at the beginning, for the Hindus, for the soul to go towards union with the Creator, they light an external fire. Guruji tells here, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਨਾ ਉਹ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣੀ ਆ. ਐਨੀ ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅਥਕ. ਐਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲੀ ਜੋਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਗ ਪਈ ਨਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਅਥਕ, nobody can blow out this ਦੀਵਾ. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਝ ਜਾਣਾ. ਐਸਾ ਦੀਵਾ ਨੀਰ ਤਰਾਏ, ਐਸਾ ਸੇ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਅੰਦਰਲੀ ਨਾ, it can go across any water. ਜਿਤ ਦੀਵੇ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਾਏ. This jyot, once it becomes pragat, it gives you total ਸੋਝੀ. ਪੂਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ. You get enlightenment, you get wisdom, divine wisdom. ਹੱਛੀ ਮਿੱਟੀ ਸੋਝੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਛੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ. If you keep your body clay clean and pure, you get enlightenment. Taka kiya mane soe. And such a person, whatever he does, his deeds are acceptable to God. Karni te kar chakko taal. Jada kar hunda na, kar. Kar is a potter's wheel. Potter's wheel, you can shape the pot in any way because ਉਹ ਘੁਮਿਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ. So with your conduct, you construct the pot of your body properly. ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨਿਭੀ ਨਾਲ, and here and there you find that you will be with God. ਆਪੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸੋਏ, when he gives his grace. ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ, but you have to be a ਗੁਰਮੁਖ. ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ. ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ, a rare person who is the ਗੁਰਮੁਖ understands this. ਤਿਤ ਘਟ ਦੀਵਾ ਨੇਚਲ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਨੇਚਲ ਇਟਰਨਲ ਦੀਵਾ ਜੋਤ ਜਗ ਪੈਂਦੀ ਆ. ਪਾਣੀ ਮਰੇ ਨਾ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾਏ. Unlike the external ਦੀਵਾ, Guruji says the internal jyot, once it becomes manifest in you, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੋਤ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ. ਐਸਾ ਦੀਵਾ ਨੀਰ ਤਰਾਏ, ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲੀ ਜੋਤ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਡੋਲੇ ਵਾਵ ਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏ. ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, when there's a lot of gush of wind, it suddenly becomes a very big flame also. But the diva, the jyot inside you is constant. It cannot be blown by any physical winds. Jape jio singh asan loe. Singh asan. Singh means lion. Asan means throne. Refers to God. Singh asan. He takes you, this jyot takes you to the Lord's throne itself. Khatri Brahman Sood ke Vash. And you don't have to be a Brahman only. You can be a Khatri, you can be a Brahman, can be a Sood, can be Vash, from any caste. Nirtana Paya Guni Sahansa. And Sahans means 1,000. By all kinds of calculative methods, you can never find this Diva, neither can it purgat by any cleverness. Aisa ਦੀਵਾ ਬਾਲੇ ਕੋਈ, ਐਸੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੋਈ ਕਰੇ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਪਾਰੰਗਤ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, 8 ਸ਼ਬਦ by Guru Nanak Dev Ji. What is the right way to do your prayers? ਕਿਹੜੇ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਸਟਲੀ you must ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸੋ ਨਾਹੀ ਚਾਰ ਤਾਕੋ ਕੀਜੇ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰ। He is sovereign. Always bow to him in humility. ਤੁਧਰੋਂ ਨਿਵਨ ਮੰਨਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨਣਾ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੰਨਣਾ ਪਊ ਤੈਨੂੰ। ਸਾਜ ਭੇਟ ਬੈਸਨ ਕੋ ਥਾਂ, ਆਪਾਂ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਜ ਭੇਟ ਸੱਚੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਭੇਟਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਣਾ ਇਜ਼ ਆਫ ਨੋ ਯੂਜ਼। ਸੱਚੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬਹਿਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਅਰਦਾਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਾੜੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ, not in greed. They, with honesty and sincerity, you offer prayer to him, you do ardas to him. Sat santokh hove ardas. And what does he do when you do an ardas with sat and santokh? Tasun shad bahale paas, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਵਾ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ, ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ। When you go to God's ਦਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਜਦੋਂ ਆਇਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। You may not achieve whatever you are wanting, but you will still get some blessings. ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਾ ਹੀ ਦਰਗਹਿ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਐਸੇ ਹੀ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਵਾ ਰਹਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੋਤਾ ਕਰਮ ਪਸਾਓ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਪੋਤਾ ਇਸ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਕਰਮ ਪਸਾਓ। You will receive his treasure only in his grace. So we do ardas, but it doesn't mean your ardas has to be totally fulfilled always. You will only receive the fruits of your prayers through his grace. And it depends on how he wants to give you his grace. But his grace is unlimited. He can do anything and give you anything he wishes. Tu deve mangat janchao. And what he gives his grace, mangat. Mangat is a beggar. We are all beggars before God. ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰ 'ਤੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਭਾਂਡੇ ਭਾਵ ਪਵੇ ਤੇ ਧਿਆਏ। ਐਂਡ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਰ ਤੇ ਛੋਡੀ ਕੀਮਤ ਪਾਏ, ਤੇ ਉਹਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਦੀ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਊਗਾ। He appreciates all the bhakti you do. Jin kish kiya so kish kare. He is doing whatever needs to be done. ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੋ ਕਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਤਰੇ, ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਨਾ, ਆਪਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਆਪੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਤਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁਆ ਹਰ ਰਾਏ। Now, again, Guruji emphasizes that before God decides to manifest himself in you, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਰੱਖਣਾ ਪਊ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਊ। If you don't have a guru, Bani tells us that you can never access to God. Every religion tells you must have a guru. The Christians take their refuge in Christ. For the Muslims, Muhammad is the last prophet. For the Sikhs, our Guru is Guru Nanak Dev Ji, Shabd Roop Guru Ji, Guru Granth Sahib Ji. And without a Guru, Guruji says, if you manage to, by all kinds of methods, you manage to go there, to God's door, Agge gaye na manyan, maar kadove peer. If you don't have a guru and you manage to somehow sneak in there, you will be
easily recognized, and because you don't have a guru, tenu maar ke cut denke utthon bahar. So you can only have, there is no direct access to God. You can only have access to God through your Satguru, to the Guru. If you try to by some clever method to try access, they will find out either koi Guru hai nahi kaddo bahar. So it's a wasted effort. So you must have, because the Guru will ensure, he will purify you, he will correct your mistakes, he will make sure that your karmas are cut, your lekhas are cut. But it happens, it's a very difficult process which requires tremendous amount of discipline and sincere, loving devotion. You know, in the last shabd of Raag Prabhati by Guru Nanak Dev Ji, Guruji says, "Aise jan ville jage andar parkh khajane paya." The very rare persons, the humble ones, the very rare persons who he has tested. All of us will be tested. And then he puts you, if he finds that you are worthy of his grace, parkh ke phir khajane vich pa denda. Because Guruji says, "Kach pakai uthe pae, naan gaya jape." Jehड़ा कच्चा वो कढ़िया जांदा, जेड़ा पक्का जेड़ा खजाने विच पाउण जोग वा परख खजाने पाया. सो परख के खजाने विच पांदा. सो जेड़ी परख हुंदी ना बड़ी औखी आ. ये परख तो निकलना बड़ा ही औखा वा. गुरु दी कृपा नाल ही आ परख कोई बंदा सहार सकदा. फिर भी अड़ाट निकल जांदा. This path is a very difficult path. खन्यों ते खी वालों ने किए तो मार्ग जाना. It's a very, very difficult path. But with love, with devotion, with the Guru's constant blessings, you can do it. And all of us have an equal chance to do it. All of us, within our life karmas, with our conduct, if we are sincere and we... एक बारी तो नाम दे पीछे लग जाना, and you keep on sincerely attaching yourself to Naam and his teachings. Of course, you must not only just recite Naam, you must also follow the teachings of Naam. जन लागा हर एके नाए जिसकी आस न बिथी जाए. जेड़ा एक बारी निम्रता दे विच नाम दे पीछे लग जावे ना, his wishes will surely be fulfilled. So Guruji says, Gurmukh Pragat Hua Har Rai, na ko aave na ko jaye. Guruji says, nobody comes and nobody goes, because he is everywhere. Na koi aave na koi janda wa. Unu Gurmukh nu ਇਹ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਲੋਕ ਤਿਕਾਰ ਕਹੈ ਮੰਗਤ ਜਨ ਮੰਗਤ ਮਾਨ ਨਾ ਪਾਇਆ. ਜਿਹੜਾ ਫਿਟਕਾਰ ਜੋਗ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਟਕਾਰ ਜੋਗ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਜੇ you see, one of the things which Guruji says is ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ to go into God's dimension, to God's portal, you must have spiritual honor, spiritual dignity and honor. If you have no spiritual dignity and honor, you are not allowed there. And spiritual dignity and honor only comes through Naam, through Prema Bhakti, and through His grace. So Guruji ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, and this spiritual dignity cannot come by asking, give me dignity, give me dignity. It doesn't give that. ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚੋਂ, from your conduct, from your daily life, that dignity comes. So Guruji ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਤਿਕਾਰ ਕਹੈ ਮੰਗਤ ਦਿਨ ਮੰਗਤ ਮਾਨ ਨਾ ਪਾਇਆ. ਮੰਗ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ. ਸਹਿ ਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਡਰ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਤੈ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਕਹਾਇਆ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਾਈਆਂ ਵਾ. ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ. Guruji says in this, it's a very difficult shabd again, that we must have understanding of the nature of the universe. Now, in this entire universe, we have polarities. We have cold and we have heat.
we have love and we have hate, we have night and we have day, we have good and we have bad. But right in the center, in the nucleus, in the deep nucleus of everything is God Himself. And Guruji kende na. So in this, the Chinese explain it as yin and yang. You must always have a play of opposites and you must have a balance. Guruji says no, you have to go beyond the balance. You have to actually go deep down within your nucleus and unite with God. And so Guruji says, Sagar mein boond, boond mein sagar, kavan bujai bid jane. Now in the ocean, sagar de vich na kai boonda pani diyan hundiyan. ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਸਾਗਰ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਸਾਗਰ ਮੇਂ ਬੂੰਦ, ਬੂੰਦ ਮੇਂ ਸਾਗਰ. In every drop of water, the entire ocean, the DNA of the entire ocean is contained in the drop of water. ਕਵਣ ਬੁਝੈ ਬਿਦ ਜਾਣੈ. ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਬਿਧੀ ਜਾਣਦਾ ਵਾ. ਉਤਪੁਤ ਚਲਤ ਆਪ ਕਰ ਚੀਨੇ ਆਪੇ ਤਤ ਪਛਾਣੇ. ਉਤਪੁਤ ਮੀਨਸ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ. ਐਂਡ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤਤ ਪਛਾਣੇ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ. ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਗਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ. ਉਤਪੁਤ ਚਲਤ ਆਪ ਕਰ ਚੀਨੇ ਆਪੇ ਤਤ ਪਛਾਣੇ. ਦੈਨ ਯੂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਦ ਐਸੈਂਸ ਆਫ ਥਿੰਗਸ. ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ. ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਲਵੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਤਿਸ ਤੇ ਮੁਕਤ ਪਰਮਗਤ ਹੋਈ. ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰਮਗਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ. दिन में रैन, रैन में दिनियर, उसन सीत बिद सोई. Now, दिन में रैन, ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਰਾਤ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾ. ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਵਾ. So in the when you have day, it is contained in the day itself. There will come a time when night will come in. It is contained itself. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਤ ਆਊਗੀ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਿਨ ਆਊਗਾ. ਉਸਨ ਸੀਤ ਬਿਦ ਸੋਈ. ਗਰਮੀ ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਵਾ. ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਵਿੱਚ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਗੁਰਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਈ. ਬਟ ਆਲ ਦਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ nobody will be able to fathom it without the Satguru. ਗੁਰਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਈ. ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਵਾ. ਪੁਰਖ ਮੇਂ ਨਾਰ, ਨਾਰ ਮੇਂ ਪੁਰਖਾ, ਬੁਝੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ. We see them as physically separate men and women. Yet in terms of behavior, you see the male is in the female and the female is in the male. But yet in the behavior and the conduct, Purkh mein nar, nar mein purkha, you will find that she may be a lady, but there are many masculine traits in her also. She may be clothed physically as a woman, but there will be masculine traits in her also. And similarly in the man, there will also be feminine traits in him also. So you cannot, you only look at the physical, but ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ. ਪੁਰਖ ਮੇਂ ਨਾਰ, ਨਾਰ ਮੇਂ ਪੁਰਖਾ, ਬੁਝੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਤੁਰ ਮੇਂ ਧਿਆਨ. Now in this journey towards God, we use Gurbani as our base to unite with God. And Gurbani tells us that ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, he created with sound. ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਇੱਕੋ ਕੁਆਓ. Now this Bani which comes from Torki Bani has got a sound karan in it.
a tuni, a sound current in it, which can unite you with the Creator who created Kita Pasao Iko Kwao. So, ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, because ਵਾਹਿਗੁਰੂ is Bani, Naam, which is gifted to us by the Gurus. It has got the inner inbuilt tuni to it. Now, as you keep on saying Vaheguru, 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 ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਨਾ, the mystical sound current, ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ. And that sound current will take you to sound to unite with the Lord who is inside you. So, ਧੁਨ ਮੇਂ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੇਂ ਜਾਣਿਆ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ. is beyond description, beyond words. Man mein jyot. First you come to sound. From sound, then Guruji talks about the jyot. Man mein jyot, jyot mein manuma. Now the jyot contains the man also. Panch mile gurpai. They all five. The five senses now come into, are no longer opposing each other. Ageta, you have polarities, happiness, sadness, paap, pun, garmi, thandi. But now, on panch mile gur pai, sare ek pai ban ke na mil gaya. Panch pravan, panch pradhan, the inner five senses come together in peace. नानक इनके सद बलहारी जिन एक शब्द ली बुलाई. गुरु साहब कहते जिन्होंने एक शब्द नाल अपनी लिव जोड़ ली ना, उन्होंने ते मैं सदा बलहार जाना वा. हाँ जी संगत जी, I only managed to do 9 shabds today, and it's already about 8:30 now. I think I will conclude tonight's Viakhya here. We've only done about 3.5, 4 angs. Chal koi nahi, jinni bhi Guru di kirpa de naal hoyi a. We will try to do slightly better next week with the Guru's grace. And ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ. ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.